Okay, so families, once you get Zoom on your computer, if this is the option that you want to use, this is what it will look like. So, cuando empieza Zoom con su computadora, eso es como lo busca. Se puede ver que aquí tiene un papel Mrs. Simmons' laptop. Eso es porque estoy en Zoom en dos computadores en este momento. Sí, estoy aquí en esta y estás aquí. Estoy aquí. So you can see that I have a white piece of paper that I'm holding up saying Mrs. Simmons' laptop screen. In reality, I am logged on using two computers, so you can see me here, which is the view that you as a parent will see. You will see whatever Mrs. Simmons is showing up on her laptop screen, and if I was actually there, it would just be me. But for the purpose of the video, I'm going to hold this up so that you don't get confused with what your view would look like. So, one really cool feature that I want to share is the chat feature. The chat feature is right here on the bottom of your screen. Quiero mostrarte cómo usar una cosa en Zoom que es muy importante, especialmente si no hablas inglés y solamente hablas en español. Se puede poner clic aquí abajo en el screen en chat. Si hagan clic aquí, se puede poner sus preguntas aquí en el bajo en español, si no hablan inglés, y la maestra se puede copiar su pregunta into Google Translate y traducir su pregunta y una respuesta para ti. So, if you have a question, you can type your question right here, which is really great for our families who don't speak English because they can type questions in Spanish and then the teacher can then translate the questions and responses in Google. So, if you have a question, this is where you would put it. Y finalmente, si tiene una pregunta y no habla en inglés, este es donde se puede poner su pregunta. Okay, those are the basic features of Zoom. If you have any other questions at all about Zoom, please feel free to reach out to me. Again, you can email me. My email is esimmons@uplifteducation.org. Si tiene alguna pregunta, se puede mandarme un correo electrónico a esimmons@uplifteducation.org. I hope, Uplift families, that you have a wonderful Thursday and that you are staying safe and staying healthy. Espero que tenga muy bien jueves y que tienes salud y que todo esté bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Thank you, everyone. Have a good day.